250. SA 250 consideration of laws and regulations in audit of financial statements. As per exam point of view, first communication with those who charge with the governance. Why we have to communicate with those who charge with governance? Yes, you are an auditor, you are doing a auditing in one company. In that company, any non-compliances with laws and regulations has arisen that come to your attention during the audit, you should communicate with those who charge with the governance. But that unless all those who charge with governance are involved in management. So, example பாருங்க, company has not paid GST for 6 months. அப்போ வந்து நான் கம்ப்ளைன்சஸ் தானே, கம்பெனி வந்து பே பண்ணல, நான் கம்ப்ளைன்ஸ் தானே சொல்ல முடியாது. அப்போ ஆடிட் ஃபைண்ட் திஸ் டியூரிங் ஆடிட். ஸோ ஆடிட் ஃபைண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி ஒன்றும் பே பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அப்போ ஆடிட்டர் மஸ்ட் இன்ஃபார்ம் டு த தோஸ் டு சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ். தோஸ் டு சார்ஜ் வச்சுன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து மேலாண்மையில் இருக்கக்கூடாது. இப்போ அன்லெஸ் ஆல் தோஸ் டு சார்ஜ் ஆர் இன்வால்வ் இன் மேனேஜ்மெண்ட்னா they are not participate. They are not participate in சொல்றாங்க. They are not participating in management. Then auditors will communicate to those who charge with governance. If non-compliance is intentional and materials, that is very important. Yes. What is important? If non-compliance is intentional and material, auditor shall communicate to those who charge with the governance as early as possible. Example, management deliberately suppress sales to your tax. Since it is intentional material, auditor should immediately inform the those who charge with the governance. Exam point of view in part intentional and material should communicate or shall communicate immediately to those who charge with governance. One suppose management or those who charge with the governance are involved, auditor shall communicate to the next higher level of authority. What is that? That will be a auditing committee and a supervisory board and independent directors. Example, if CEO himself manipulated accounts, then who is those who charge with the governance? CEO is those who charge with the governance. Auditor should not report to CFO or CEO. He should report only to the audit committee. He is the highest authority over CFO. No high authority exists. So, auditors shall consider obtaining legal advice. When he obtaining legal advice, where in small private company all directors are involved in fraud, because in that those who charge the council is considered as a CEO. No higher authority exists means auditors should seek legal advice, because small private company does not need a auditing committee or independent directors or supervisory board. Then you must go to legal advisors. So these are all the things which very important. Why we communicate to those who charge with the governance. Once for consideration of laws and regulations in financial audit. Seri. Next வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது impact of auditors report. What is the impact on auditors report? Situation 1. Book point. If auditor concludes that non-compliance has material effect. If auditor concludes that non-compliance has material effects on financial statements and it is not adequately reflected in financial statements, so you have to change your opinion. That is to be considered as a modified opinion as per SCA 705. So auditor report என்ன சொல்றாங்க, auditor concludes non-compliance has material effects on financial statement and it is not adequately reflected in financial statement. So what should I do? You have to modify your report. So it is considered it is not true. It is not true and fair. It is not true and fair. We put it. It is not reflecting. It is not give. It is not give. True and fair. Then you have to modify your opinion. Why? Example: company has received an environmental penalty of rupees 500 crores. Sorry, 5 crores. Management has not disclosed it. This is materially affect financial statements. Why? You have to show the penalty.
auditor should issue qualified opinion or adverse opinion. Qualified opinion or adverse opinion in the sense means, so this penalty is unwanted things which has arisen. It is material effect because 5 crores is big amount, environmental penalty. So you should not follow the legal considerations, laws and regulations. Okay, non-compliance of consideration of laws and regulations is considered as a fine. So if you have followed the rules and regulations, you will be saved from them. இல்லையா? ஸோ அப்படி பண்ணாதனால தான் உங்களுக்கு ஃபைன் கிடைக்குது. அப்படி இதுதான் வந்து non-compliance of laws and regulations. No clarity. No clarity. That means no clarity. Non-compliance of laws and regulations. அதான் no clarity. No clarity ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட். No clarity. Non-compliance of laws and regulations. Situation 2. Management, like those who charge with the governance, restrict the auditor from obtaining sufficient evidence. When they do like that, because auditors shall express qualified opinion or disclaimer of opinion when you are restricted from doing something. For example, management restricted the auditor from obtaining sufficient evidence. Example, auditor has GST assessment records, but management refuses to give. So auditor cannot obtain sufficient evidence. Hence, he can give only the qualified or disqualified opinion because we appropriate sufficient. We have already studied that sufficient appropriate audit evidence is very important. Sufficient appropriate audit evidence is not there, then how can you give the plain report? So it should be the qualified report. That is why auditor cannot obtain sufficient evidence. Situation 3. You see that situation 3, limitations due to circumstances, not management. What is the limitations? Auditor evaluates effect on opinion. Example, records destroyed due to flood. Records destroyed due to flood. Flood வந்துருச்சு, என்ன ஆயிடுச்சு? Records were destroyed. Not management's fault. Auditor evaluates whether opinion modification is required. Limitations due to circumstances, not management. Auditor evaluates effect on opinion. Example, records destroyed due to flood, not management's fault. Auditor evaluates whether opinion modification is required. So this is the concept is considered as a, if auditor limitations due to circumstances, auditor வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவார் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியன். எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரெக்கார்ட்ஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் டியூ டு ஃப்ளட், நாட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஃபால்ட். அப்போ ஆடிட்டர் எவாலுவேட்ஸ் வெதர் மாடிஃபிகேஷன் இஸ் ரெக்வயர்டு, ஆடிட்டோட கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து லிமிடேஷன் டியூ டு சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டும் பொறுப்பாக முடியாது. ஏன்னா இவரோட குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் கொடுக்கலாம். எப்போ கொடுக்க முடியும்னா, என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிடைக்கலாம்னா அது டெஸ்டட் ஆயிடுச்சுன்னு போது என்ன செய்யணும், டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் தான் தர முடியும். கிட்டத்தட்ட என்ன பதில் சொல்ல முடியும்னு தான் அர்த்தம். Report to regulatory authorities. Book point என்ன சொல்றாங்கன்னா, if auditor identify or suspects non-compliances, auditor shall determine whether he has responsibility to report to third parties. The example of third parties means RBI, SEBI, IRDAI, and NEPRA committee and government authorities. IRDA, Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, Finance, National Finance Authority, Reporting National Finance Reporting Authority, IRDA, இதெல்லாம் வந்து உதாரணங்களாக சொல்கிறாங்க. தேர்ட் பார்ட்டிக்குரிய உதாரணங்களாக சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஏன் தேர்ட் பார்ட்டிக்குரிய உதாரணம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டியை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சட்டத்தின் பார்வையில். டிஸ்க்ளோஷனையே கன்சிடர் பண்ணணும். அதே மாதிரி சட்டத்தின் பார்வையில் வந்து நெப்ரா இவங்க எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான். அப்போ ரிப்போர்ட்டிங்க்கு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானு கேட்டால் எஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக தான் இதில் கருதப்படுகிறது. சரி, அடுத்தது பேங்க் ஆடிட்டர் டிஸ்கவர்ஸ் வயலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ நார்ம்ஸ். அப்போ இவர் எங்கே போய் சொல்லணும்? பேங்க்கு தான் போய் சொல்லணும். But he checked whether law
repairs reported to RBI. ஒருவேளை அந்த RBI சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் பேங்க்கில் தான் சொல்லி ஆகணும். IRDA இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க இதெல்லாமே செபி, RBI, செபி, IRDA இதெல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். அப்போ பேங்க் ஆடிட்டர் டிஸ்க்ளோஸ் வயலேஷன் ஆஃப் RBI நார்ம்ஸ் செக் வெதர் லா ரிக்வெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் டு RBI. அதையும் செக் பண்ணும். இந்த மாதிரி தப்பாயிடுச்சுன்னா இது நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி RBI நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ். வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ்? இது ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. ரிப்போர்ட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னா என்னென்ன இடத்துல நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க எங்கெங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது தோஸ் ஹூ சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ். அடுத்து யூசர்ஸ் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது எங்கன்னா யாருன்னா தோஸ் ஹூ சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ். ரெண்டாவது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டருடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான். ரெண்டாவது தான் மிக முக்கியமானது இம்பேக்ட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். அப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுனால அதோட இம்பேக்ட் என்ன ஆகும், மாடிஃபை ஆகுமா இல்லை மாடிஃபை ஆகாது. மூணாவது தான் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரிப்போர்ட் டு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ். அப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி கூட சொல்லுவாங்க. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ். அப்போ இந்த மூணு விஷயம் தான் இந்த நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் லா ரிப்போர்ட்டிங் டு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆஸ் அ ரிப்போர்ட்டிங் டு த அத்தாரிட்டிஸ். ஃபஸ்ட்டு தோஸ் டு சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ், ஆடிட்டர்ஸ் உடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸில் என்னென்ன தப்பு இருக்குது, யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மூணாவது பார்த்தா ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி கொடுக்கும். நாலாவது ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ். ஆடிட்டருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன? ஆடிட்டர் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் ஆர் டிடெக்டிங் நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட்டர் தான் செய்யணும் அவசியங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய கொஸ்டின். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஃபேவரட் கொஸ்டின் தான். ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் கன்சிடர் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வைல் டியூரிங் ஆடிட். அதாவது நான் ஆடிட் பண்ணும் பொழுது அதில் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது வேலை தவிர ஆடிட்டர் இஸ் நாட் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். Prime responsibility lies with management. So management is the primary responsibility for that, because auditor is not a person to prevent mistakes, because it has to arise from the point of view management should reduce this mistakes. So the auditor main thing is to find out the mistakes. Auditor should disclose whether the company has made a provisions for fines, penalties and mitigations. These are all the liability, because if we have done any mistakes that should be erased from the financial statements, that should be disclosed by the auditors. Examples arising due to non-compliance. Example, GST department imposed a penalty 20 lakhs. Company should create provisions or disclose. Auditor should verify whether it is why it has happened. That's a very important thing. Auditor shall remain alert for suspected non-compliance throughout the audit. Examples, large cash payments, unusual legal expenses, and repeated penalties. These are warning signs of the companies, because management responsibility for compliance with the laws and regulations. Okay, we know very well. What is the auditor has to do things? Auditor shall remain alert, because whenever you do the auditors, you must inform to the certain persons. Auditor shall obtain general understandings of legal and the regulatory framework of legal. For example, say if I am an auditor, I must know about Companies Act, GST Act, Income Tax and RBI Act. Then only I will help my client to do that. How entity complies with those laws? Examples, how company files GST returns, TDS returns, ROC returns, etc. ICAI important point. Auditor is not prepared to obtain expert understanding of laws which do not directly affect financial statements. Examples, labor law, environmental law, and return representation is there. So we have finished so far this auditor's liability. So auditor liability is very important. We have to see within the time limit. Thank you so much.